Jagdish Chandra Bose worked on this electromagnetic wave production, and they achieved 5 mm to 25 mm smaller or a short range wavelength having waves to be produced in the laboratory. They succeeded in that. So these are being a wave represented by the wave equations. Those wave equations, as you know, we wrote already for the sound waves in a first year. So whatever amplitude we are considering there, omega angular frequency we are considering there, and a wave number k we are considering there. So that is nothing but a simple waves we are going to write, simple harmonic waves we are going to write, equations we are going to write for these two. So they are not that much important here, only the final expression is important here, you are supposed to understand. So properties I am discussing here. First property, from where these are originated. The source for this electromagnetic waves to generate is oscillating or accelerating charge. Oscillating or accelerating charge. Oscillate ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ತರ ಅಲ್ಗಾಡ್ಕೊಂಡು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. First property. Then second property, so I'm repeating, this is also asked for 1 mark. What is the source for electromagnetic waves? That's an accelerating charge or oscillating charge is an is a source of electromagnetic wave. First one, hope everyone can understand and remember. Second one, EMW I wrote in a short, electromagnetic waves. That does not require any material medium for their propagation. Sound waves does not travel in vacuum. They need medium for traveling. They are called mechanical waves. So these waves, electromagnetic waves, does not require any material medium for the propagation. Hence they can be called as a non-mechanical waves. They can go through in a space without any help. They can even pass in a medium also, no doubt at all. They can pass in a vacuum, they can pass in a medium also. But necessary of medium is not there. ಇರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. It can travel without the medium also. So does not require any material medium for the propagation. Non-mechanical wave ಅಂತನೂ ಬರಿಬಹುದು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Electromagnetic wave travel with the speed of light, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second in a free space, which can be obtained by the equation C is equal to 1 by root of mu naught epsilon naught, where mu naught is a permeability, magnetic permeability of a free space, epsilon naught is a electric permittivity of a free space. You know already the value, students. Mu naught is 4 pi into 10 to the power minus 7. Epsilon naught is 8.854 into 10 to the power minus 11. When you substitute and simplify this equation, C value comes around 2.9979. Further digits will be there with the 10 to the power 8, which we commonly take it as 3 into 10 to the power 8 meter per second, speed of light. The next property is in material medium. This was in a free space or a vacuum. In material medium, what changes in it? Yes, when the material medium is there and electromagnetic wave needs to go through it, then it comes to be with the help of this formula 1 by root of mu epsilon. These are material values, not for the, I can show you that these are for material values, not for a free space. If they were for a free space, I would have written mu naught epsilon naught. Not bardilla andre idu medium, medium permeability and medium permittivity. Which medium you are using, which material you are using, ಒಂದು material the values ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. When you substitute and simplify, you will get the speed of your wave, electromagnetic wave in that medium. Solid ಇರಬಹುದು, solid ಅಲ್ಲಿ varieties ಇದೆ, liquid ಇರಬಹುದು, liquid ಅಲ್ಲಿ varieties ಇದೆ, ಅದರದ್ದು permeability ಇರುತ್ತೆ, permittivity ಇರುತ್ತೆ. You can just substitute and get the values. The next is about the fifth one. So it is going to be electric field vector. You know these are the two vectors, electric field and magnetic field. Electric field vector is responsible for optical activity. Whatever the light effect, visible light effect is present, that is purely due to this vibrating electric field. Because of this property, specially meant for electric field or specially seen by the electric field, make electric field to be called as a light vector. Not this kind of light. It's not in a heavy or a light matter. ಆ ತರದ light ಅಲ್ಲ, ಹಗುರ ಅಲ್ಲ ಇದು. Light vector means related to ಬೆಳಕು. Fine, light vector it is.
So remember, this is also asked in 1 mark. Which vector is called light vector in electromagnetic waves? Electric field vector is called a light vector in electromagnetic waves. The next is about EMW are transverse in nature. I explained in my previous class also. Transverse in nature, I said it is going in a crust and trough matter. Types of waves, crust and troughs. Oscillations are perpendicular to the direction of propagation. So this is about, what I can say is about transverse nature of the electromagnetic waves. Then electromagnetic waves are having their energy densities separately for electric field and magnetic field. Actually both are equal, both are same in amplitude, both are having same quality, quantity of energy also, but only the thing is electric field has got a special property of light vector. Magnetic field is not having that property. Light matra adakke sambandhapattidalla. So equations bardidivi, half epsilon ERMS square, then half B mu naught divided by mu naught BRMS square anta, root mean square values of magnetic field and electric field help us to calculate the energies, and when we want total energy density, then add up those two. Okay, add up those two. We have 9 properties of these electromagnetic waves which can be seen in some of the reference text. Still 2, let us discuss about that. It can transport the momentum. Your electromagnetic wave transports the momentum with the help of the formula P is equal to U by C. P is equal to U by C, where U is the energy density, C is the speed of light. Momentum is transported with the electromagnetic waves. And next is about intensity of the wave. Crossing per unit area can also be written 1 by mu naught B RMS square into C. The equations gives you the different values of your intensity, brightness. Ishtu bright agide. Okay. So that was about your properties of electromagnetic waves. 9 properties. In your exam, 3 marks question will come. Write the properties of electromagnetic waves. Any 3 are sufficient. For a good thing, that is for a good consideration, you need to write 4 to 5, smaller ones also no problem. ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ 3ನೇ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, 4 5 ಬರಿಬಹುದು. Don't go to write all the 9. Okay, it's a waste of time later on. So remember, I discussed about the properties of electromagnetic waves. The next is very important thing, that is electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum, and that is the last part of this chapter. But that is only having a many subtopics in it. Just let us discuss that. A list of your 7 members, Jigsaw Vimar, what I said, shortcut for to remember your 7 members or 7 regions of electromagnetic spectrum. What is electromagnetic spectrum? The orderly arrangement of frequency or wavelength of the waves is called electromagnetic spectrum. The radiations will be electromagnetic radiations only. I have written on the board the list in increasing order of wavelength. Remember, gamma ray has got the wavelength less than 10 to the power minus 3 nanometer. These range are important because they are asked in 1 mark. Frequency range and wavelength range. Remember, 10 to the power minus 3 nanometer kinna kadime sanna wave ide, bhala sanna waves idave ivu. So frequency eshtiದೆ, see, wavelength and frequency are inversely proportional. So frequency is very high, bhala high ide idardu. It can pass through any thick material, skin inna pass ಆಗಿ ಹೋಗಬಹುದು, ಆ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಇದ್ದರದು ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್ ಅಷ್ಟು ಏನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದಿದೆ. ಸಣ್ಣ ವೇವ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. This is about 3 into 10 to the power 20 hertz. I won't say these all numbers. You need to go through your notes and you need to remember. Why I won't say is, they are just, I will say the trick to remember. This is less than 10 to the power minus 3 nanometer. This is greater than 0.1 meter. Adu ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು next ಅಲ್ಲಿ just you are going to see that this is taken here. 10 to the power minus 3 nanometer ಇಂದ ಮುಂದೆ ಉಳಿದಿದ್ದೇನು 1 nanometer ತನಕ. 1 nanometer ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ just cross multiply. ಇದೇ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I am showing you that trick. So ಇದು ಒಂದು ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಇದೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನೂ ಅದೇ ತರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದ್ 2-3 ಸತಿ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ನಂಬರ್ಸ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ
ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ರೇಂಜ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಒಂದೆರಡು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಳಿದಿವೆಲ್ಲ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಸೊ X-rays, so gamma rays, let me complete the gamma ray story. So gamma rays having these range of frequency and wavelength, so they are produced by the radioactive decay nuclei, they are seen in radioactive decay. Radioactive decay ಅಂತಂದ್ರೆ radioactive elements ಗಳು ಯುರೇನಿಯಂ ಅಂತವು ಏನು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ gamma rays ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಿಗಾ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಥಿನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಫ್ಲಾಶಸ್, ಅದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೇರ್ ಇಸ್ these are used, very important thing, these applications are widely seen, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಬಹಳ ಯೂಸಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಸಿಲೆಬಸ್. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜನರಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ಇದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ you can see over that in medical field for the cancerous treatment gamma rays are used. I am explaining only one use there. You can have a many uses listed in your textbook, just go through them. Then X-rays range 10 to the power minus 3 nanometer to 1 nanometer, frequency is 3 into 10 to the power 17 hertz. Idar next ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. Wavelength increases and frequency decreases. Wavelength increases, frequency decreases. ನೆನಪಿರಲಿ. Then X-ray tubes, these are produced in X-ray tubes. X-ray tubes ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ accelerated charges ಗಳಿಂದ point charges when they are going from one state to another state, these are produced. X-rays, Roentgen discovered these X-rays, don't forget. Then these are also detected by Geiger tubes photographic films. Tubes ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿ ರೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ. ಯೂಸಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಇಂದ ನಾವು ಗುರ್ತಿಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಲಾಸ್, ಮೆಟಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ರಾಕ್ ಇದೆನಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ UV rays, as I said, ultraviolet rays are harmful as you know, but they are very much useful also. So 1 nanometer ಇಂದ 400 nanometer ವರೆಗೂ ಇದ್ರ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ. 8 into 10 to the power 14 hertz ಇಂದ 3 into 10 to the power 17 hertz ವರೆಗೂ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಇನ್ನರ್ ಶೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನರ್ ಶೆಲ್ಸ್, KLMNOP ಅಂತ ಏನು ಶೆಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇನ್ನರ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಮೇಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್. Ultraviolet radiations, so these are produced by excitation of inner shell electrons. Photocells and photographic plates are used to detect this. ಇದವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗುರ್ತು ಹೆಂಗಿಡಬೇಕು, ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಸ್ಟಫ್ಸ್. ಬಹಳ ದಿನದಿಂದ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಫುಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲನೂ, ಸೊ ಚೀಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕುರ್ಕುರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ UV rays ಬೇಕು. ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್, ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಆ ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಏನು ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀಸರ್ಸ್ ಅದೇನೋ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್ ಟು ದಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನರ್ ನಲ್ಲೂ ಏನ್ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ರು ಆ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವೆಲ್ಲ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರೋದಿರುತ್ತೆ, ಸಿರಿಂಜ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಕಾಟನ್ ಹತ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗಿರ್ತವೆ ಅವು ಜರ್ಮ್ಸ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈಟ್ ಅದು. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು 400 to 750 nanometer, ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 4 into 10 to the power 14 hertz ಇಂದ 8 into 10 to the power 14 hertz ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಇನ್ನರ್ ಶೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಇದು ಇಲ್ಲ, ಇದು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ, ಫೋಟೋ ಸೆಲ್ ಆರ್ ದ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಣ್ಣಿಂದ ಲೈಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಯೂಸಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಸಿ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಸೆಡ್ ದ uses orally without writing that. So IR rays, infrared rays, ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ನ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 750 ಇಂದ 1 millimeter ತನಕ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಬಂತು. 310 to the power 11 hertz ಇಂದ 4 into 10 to the power 14 hertz. Atoms, vibration of atoms and molecules ಇಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು infrared rays. Thermopiles, bolometer, these are a high temperature measuring devices, thermopile and bolometer. ಅದರಿಂದ
ಇವುಗಳನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ರಿಮೋಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ನೀರಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಇಂದ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಆನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೋಗುತ್ತೆ ವೇವ್, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್ 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಟು 0.1 ಮೀಟರ್ ತನಕ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇದ್ದು 3 × 10⁹ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ 3 × 10⁻11 ಹರ್ಟ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದ್ದು, ಕ್ಲಿಸ್ಟ್ರಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ರಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ, ಆ ಮಷೀನ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೆನ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದು. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಯೋಡ್ಸ್ ಓದಿದೀವಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂತದನ್ನ ನೋಡಿ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯೂಸಸ್ ನೋಡಿ, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಟೆನ್ನಿಸ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0.1 ಮೀಟರ್, ದೊಡ್ಡ ಬಂದು ವೇವ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 3 × 10⁹ ಹರ್ಟ್ಸ್, ಸ್ಲೋ ಹೋಗ್ತವೆ. ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಸ್ಲೋ, ಫಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಥವಾ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಸೀವರ್ ಏರಿಯಲ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಂಟಿನಾಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್, ಅಂಡ್ wide range of applications are seen in communication, ultra high frequency modulation, FM wave, ಅದೆಲ್ಲಾನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ, ನಿಮ್ಮ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ರೇಡಿಯೋ, ಟಿವಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್. Okay, this ends your chapter. So go through well enough.